So, hello. My name is Gerald Anthony Marquezano, your reporter for the topic Leishmania Donovani. So, let's proceed to our introduction. Leishmania Donovani is a human blood parasite. So, it is a hemoflagellate or a protozoan. It is the causative agent of visceral leishmaniasis. So, it is the most severe form of leishmaniasis. So, there are three types of leishmaniasis, which are the cutaneous leishmaniasis, mucocutaneous leishmaniasis, and the visceral leishmaniasis. So um, it says here that it is the most severe form of leishmaniasis. So the word itself, visceral, means broad spectrum of severity. So it means ano is dako ang impact niya mismo um, sa lawas sa tao, especially sa kasulod-suludan nga mga organ nga part, which is grabe ka-importante nga part sa tao. So, it is also known as the dum-dum fever, Asian fever, Assam fever, or infantile splenomegaly in various parts of the world. So, the word splenomegaly means enlargement of spleen. So, for the habitat of this parasite, so it has a two habitat, which is the promastygot forms of the parasite are found in the sandfly and in culture. The name of this sandfly is the phlebotomine sandfly. So it is for the promastygot forms habitat, which is inside the sandflies, the phlebotomine sandflies. So next is for our intracellular amastigot forms. It is found in humans sa tua mismo, especially in reticuloendothelial cells of the spleen, bone marrow, liver, intestinal mucosa, and mesenteric lymph node. Um, so, para sa atong history. So, history. So, it is independently discovered by two British medical officers named William Boog Leishman in Netley, England, and Charles Donovan in Madras, India in 1903. So, ang name sa atong parasite is gikan mismo sa mga sa duha ka tawo nga naka-discover sa which is si William Boog Leishman and si Charles Donovan. So gikuha ang last name ni William, which is Leishman, and for kay Charles is Donovan. So na name siya karon og Leishmania Donovani. So next for our epidemiology. So Leishmania donovani is only the second most prevalent Leishmania causing visceral leishmaniasis. It is the most dangerous form and directly fatal to humans. So dangerous siya. As I've said before, the meaning of the word visceral, it means a broad spectrum severity. So dako ikay impact niya sa kanang grabe ka complicated ang impact niya sa lawas sa tao ba niya, grabe gud ka fatal. Kaya siyempre ang mga na-target nga organs is grabe ka importante ba, which later on ma-explain. So over 90% of reported cases are from India, Bangladesh, Nepal, Sudan, and Brazil. So ngano ka nga grabe ngano ka nga nag-abot sila 90% sa reported cases, 'di ba? Kay siyempre first, if ma-observe nyo, there is sa mga places na naingon, which is si India, Bangladesh, Nepal, Sudan, and Brazil. Kani sila is mga warm kaning country, kung kanang mga warm temperate nga klase mga ano ba country. So ang ato ang intermediate host, which is the carrier of this parasite Leishmania donovani, is si phlebotomine sandflies. Ka-require siya og kaning warm temperate kaning mga temperatures para mabuhi siya. So mo ni karon nga kaning mga lugar is grabe ang dominant ang kani siya nga sandfly sa ilang lugar. So for the mode of transmission, so it is transmitted by the bite of a female phlebotomine sandflies. Mo ni karon kanang ma-transmit siya sa imong lawas through paak niya sa imo. So karon ma
ma-explain na to na siya sa ato ang life cycle. So, also take note na it is capable to be transferred from one person to another via blood transfusion. So, karon i-explain ko na to na ngano ka nga kani siya ma-transfer siya sa isa ka tawo padto sa pikas via blood transfusion. So, next. For our morphology, the parasite exists in two forms, which is mainly the promastygote and the amastygote forms. For the first stage, the promastygote form or the flagellar stage, it sizes up to 15 to 25 micrometer in length. And the next one is the amastygote. For the flagellar stage, it sizes from 2 to 3 micrometers in length. So as you can see in this picture in the right side, this one is a promastygote, and the left side is the promastygote, and the right side is the mastygote. So as you can see, wala man kayo sila kalahian compared lang sa ilahang shape and sizes. So ang shape mangod sa kaning promastygote, it is a slender compared to the mastygote. Um, it is a round. So ang Promasigot na to is the insect stage, and our Amasigot is the mammalian stage. Sorry for the type word. So ang nakalayan na lang is the Promasigot. Ang Promasigot na to karon is na ay flagellum, which is kaning tail like kani oh. Makita man yun siya. Then both of them have a flagellar packet kani murag bulsa-bulsa sa ilang kani before mag-flagellum. So kanang flagellar packet kinatoplas kaning dark nga diri tingi nga murag kaning nakahigda murag slender. Tapos kaning mitochondrion kani karon kani murag shadowy part nga lang la medyo gray ba dark blue ba siya kani siya. Then for lastly is the nucleus. So, for the symptomatic type of this disease, it has an incubation period range. It has an incubation period that ranges up to 2 to 8 months. Take note that for the asymptomatic part, somehow it takes years, sometimes decades before siya mag-clinically manifest sa symptoms sa isa ka tao. So for the next one, our life cycle today karon. So first, our life cycle has two stages, which is the definitive and the intermediate host. So for our intermediate host, the sunfly stage. So in the first phase, the sunfly takes a blood meal. At the same time, it injects promastygote stage into the skin. So ibutan na to karon na kaning sunfly is infected with a promastygote karon. So habang nagakuha siya dugo sa lawas sa tao, there's a tendency karon na ma-inoculate niya or ma-introduce niya sa lawas sa tao ang mismo nga parasite nga infective stage o parasite nga dala-dala niya kay siya mismo is infected. So for our second phase karon, which now happens in the human stage, our definitive host. So second phase karon is promastygotes are phagocytized by macrophages or other types of monocular phagocytic cell. So mismo man ang ato mga macrophages na is number one nga nga kanimo phagocytize sa ating mga foreign invaders or other nga magsulod gid sa lawas kay syempre naman sila sa circulatory part sa circulation sa isa ka host. So karon phagocytize nila ang cells. Next in the third phase, the promastygotes transform into amastygotes, which is now our diagnostic stage. So dire mo ma-feel ang gamay nga symptoms. So if if curious mo as to how promastygotes transform into amastygotes, it is mainly because of what we call the simple binary fission or the simple fission. Tsaka to mag-divide sila, magdagan sila, mamultiply sila sa
sa sulod sa macrophages. So now for our fourth phase, which is daw the mastigotes multiply in cells of various tissues and infect other cells. Since karon di ba nag-multiply man siya, nag-multiply siya karon sa lawas sa macrophage at yan sa macrophages through simple fission, karon kay sobraan naman niya kadaghan, nag-burst out karon ang macrophages, thus releasing the mastigotes sa atong circulation, and it targets the four organs, mainly the liver, spleen, the bone marrow, the reticuloendothelial cells. So now, which is now, which is isabot sa atong diagnostic stage. So now, and in the our fifth stage, now happens, balik na po siya sa sunfly stage, sa atong intermediate phase. So in the fifth phase, the sunfly takes blood meal. So kani karon, halimbawa, ang sunfly karon, phlebotomin sunfly is dili siya infected pa. Since karon nagkuha siya dugo sa isa ka tawo nga karon infected na sa kaning nga parasite, karon nga dili infected na sunfly, ma-infect siya karon kay ma-ingest niya ang mismong mastigot nga naa sa dugo, which is sa macrophage. Then karon in our sixth phase, ingestion of parasitized cells. Mo ganito, di ba? Na-ingest niya ang parasitized cell nga naa sa tao kaganina. So in our next phase, the seventh phase, which is daw na the mastigotes transforms into promastigote stage in the gut. So as to curious upon mo, amastigote transform into promastigote, kani-ganina is promastigote to amastigote. Kanina pod karon is amastigote to promastigote. So it kani karon is the amastigote mainly transforms into promastigote mainly in the lining of the stomach of the intermediate host karon sa tiyan niya, through kaning ano ko siya, nag-divide siya, divide asexually siya karon sa lining sa gut sa kaning intermediate host, which is our phlebotomin sunfly. Then karon for our next phase, the eighth phase, which is now divide in the gut and migrate to proboscis. Karon di ba nag-divide naman siya dili karon, divide asexually siya, thus transforming a mastigote into promastigote. Karon kay nag-divide na po siya in the gut and migrate to proboscis. Proboscis now is kato mag-develop ang kani mismong more phase niya gina katong magka-trunk na mismo ang mismong sunfly, katong na siya nguso pang tusok niya, mismo pang suck na mismo pang-inject na niya. Then kato karon ang life cycle is now mag-continue kato siya. So next, for our pathogenesis and symptoms. So for our pathogenesis and symptoms, so visceral leishmaniasis, or the VL, also known as Kala-Azar, black fever, and dum-dum fever is the most severe form of leishmaniasis. So I have said before nga grabe siya ka-severe, di ba? Kay first is favorite nga ano mo niya ni nga place is ang nga more i-target ko since makasulod siya lawas is ang liver, spleen, o imong bone marrow. Kanang hiliki siya ana ang mag-target ba. So ang symptoms karon now, the symptoms includes the weight loss or grabe na pamayat. Next is the weakness, pangluya. So third one is fever that lasts for weeks or months. So kalintura nga dugay mo man or kaning tuba kanang murag grabe gud ka palayon ang imong ma-feel nga kaning lain kayo, kanang kalintura gid kag naman. Then ang fifth one is the enlarged spleen. The sixth one is the enlarged liver. So these two is what we call the hepatosplenomegaly, or the enlargement of our spleen and liver. So as you can see, diri karon sa right side, which is the picture, ila pagkita karon nga na burot karon diri karon ang nasa sulod na karon nga dako pa ang tiyan niya is due because of the enlargement of the its spleen and liver, which is caused by the disease visceral leishmaniasis. So next one is the decreased production of
blood cells. So nga no, decreased production of blood cells. Since naingon ako ganina nga ang gina-atake sa ang habitat karon sa mastigot, di ba, is katong pag nasa sulod sa body sa human is spleen, liver, and bone marrow. Hence karon ma-damage man karon ang bone marrow. So ang bone marrow man nato karon is naga-produce, di ba, kanang red blood cells, mga platelets, and other para sa atong body nga kailangan nun. Karon kina-damage man yan na especially ang bone marrow. So ang bone marrow karon dili kaya katarong o produce o kaning mga dugo, for example ang dugo, platelets, and all. So the last one is bleeding. So mo ganito nga na-damage man niya ang bone marrow, dili katarong karon o produce ang bone marrow to og kaning platelets for clotting sa dugo. So next for our diagnosis. So for our diagnosis, it has four diagnosis part nga ginabuhat. So first is the Montenegro skin test. So it is used in developing world to determine delayed type hypersensitivity reactions. So kani work na target. Kani karon ang ginabuhat kani karon dira kay, di ba, kay napakan ka, gina-determine nila karon kung asa nga part simulawat kanapakan, tapos mo na siya ang ginagamit gyud dati sa mga dati pa ka ng developing pagid kayo ka na murag dili pa grabe ka high tech ang nabuhi ba, mo nilang ginagamit ka para determine ang delayed type sensitivity reactions nga pwede mahitabo sa isa ka patient nga na napaakan ani sa sunlight. So on next is our biopsy and aspirates, mainly the GEMSA stain. So GEMSA stain is a tool, is a test used to examine blood for malaria parasites, a routine checkup for other blood parasites, and to morphologically differentiate the nuclear and cytoplasm of RBC, WBC, platelets, and parasites. So kani karon nga gem sustain ginagamit mo siya karon pang determine, not just pang determine sa malaria parasites, but also for para ma-check ang other blood parasites. Kasi since kani siyang Leishmania, Donovani is po ni siya kani hemoflagellates. So dugo po siya. So and to morphologically differentiate the nuclear and cytoplasm of RBC, WBC, and platelets and parasites. So dako po siya nga tabang test para ma-determine whether ang isa ka patient is infected sa kaning parasite. So next is the sternal marrow. Kanito siyang sternal marrow. Kani ang ginabuhat karon, sternal marrow aspirate used if there is an abnormal change level of RBC, WBC, or platelets. So kani karon magkuha og kaning aspirate karon, magkuha sila kaning more fluid gikan sa bone marrow, then ilahang i-determine whether para mabalaan nila if ever na ay abnormality kanang changes of level sa imuhang RBC, WBC, or platelets. Since man ka kaning more prone ka sa since na damage ang imong bone marrow, so mabalaan nila through diagnosis kung if ever may pag iba-iba sa imong RBC, WBC, platelets. And last test is the serologic test, which is mainly the their agglutination test. It is used in order to determine whether the cause of hemolytic anemia. So hemolytic anemia is katong anemia ni siya nga kanang murag dali gud murag kaning magbuto imong sa tao, di man sa term magbuto ba kanang mas paspas nga mawala ang imong RBC compared sa kaning reproduce siya. Tungod nga siya kay syempre gay na kay na damage siya parasite ang mismong sa masigot form sa parasite ang mismong bone marrow iyang nag-migrate siya dito. Karon na damage siya karon, so magka-cause na siya po og hemolytic anemia, which is kato ngani itong mas paspas nga ma-vaporize imong RBC compare sa kani reproduce siya.
So for our next, so the treatment, so liposomal amphotericin B is FDA approved for treatment of visceral leishmaniasis and generally is the treatment of choice for US patients. So kani siya karon, dati antud karon mo ni siya ang ginagamit na karon nga treatment still for the visceral leishmaniasis kinako ang mismo kani more accuracy niya ani compare sa pag-heal na sa mga tao na infect mismo sa visceral leishmaniasis. So next for our prevention and control, first is the reserva control. Second is the active and passive case detection, which is na kani pangita kamar i-detect nimo kung kinsa karon active o kani passive nga kanang na mga case ani karon sa na-infect ani nga disease. Next is the killing of infected dogs in case of zoonotic calazar. Next is the vector control or pagpatay sa mga langaw ba, which is mainly kanang langaw gon mga carriers, langaw, lamok, etc. Tapos next is the reduction of sand-like population by insecticides mainly, which is ang ginagamit nila is ang dichloro-diphenyl, trichloroethane, dieldrin, and malathion. So, and next is the health education to community about cause of mode of transmission of leishmaniasis. So, kumbaga ba i-seminar nila ang mga tao nga unsa ang mode of transmission ani, paano siya mapasa-pasa, etc. So next is the using insect repellent, bed nets, and window mess. So paggamit na kani mga repellent, mga bed nets, and window mess para dili basa-basa maano sa langaw. So next, the last one is the keeping environment clean. So panatiling malinis ang kapaligiran. So next, so that would be all. Thank you.